పవర్స్ ఎక్కడైనా విన్నారా మీరు ఈ టాపిక్? మేడం సెంట్రల్ స్టేట్ అదేనా ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ 3 parts. అదే సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే 3 organs మెయిన్ లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ అన్ని కూడా వాళ్ళ పవర్స్ లోనే అంటే వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ లో వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి. దే షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఆర్గాన్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం? మన ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ కాదు ఇది, కానీ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా ఎక్కడ మీకు సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది మెన్షన్ లేదు. మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏముంటుందంటే వీ హ్యావ్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే మీకు 3 లిస్ట్ ఉంటాయి, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అని. సో సబ్జెక్ట్స్ డివైడ్ అవుతాయి అన్నమాట. నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అన్ని కూడా సబ్జెక్ట్స్ మీకు యూనియన్ లిస్ట్లో ఉంటాయి, స్టేట్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటాయి. అండ్ మీకు నేషనల్కి స్టేట్ కాకుండా కొన్ని లోకల్ ఉంటాయి, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటాం మనం. సో దీని మీద ఏంటంటే either parliament or state, any of them depending upon the need they can make the law. ఇద్దరికి అథారిటీ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఒకే సబ్జెక్ట్ మీద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ 2 laws ఉంటాయో సెంట్రల్ లా ఆల్వేస్ ప్రివేల్స్ ఓవర్ ది స్టేట్. ఇది కాకుండా ఈ న్యూ స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ కాకుండా మీకు రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అని కూడా ఉంటాయి. సో ఈ 3 లిస్ట్లో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయని సబ్జెక్ట్స్ని మనము రెసిడ్యూరీ పవర్స్ కింద పెడతాం. ఈ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అనేవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ లాస్ విత్ రిగార్డ్ టు రెసిడ్యూరీ పవర్స్. దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ పుట్ అండర్ దట్ పర్టికులర్ హెడ్, అపాన్ దెమ్ ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ ది లాస్. అట్లా మనకి ఉంటాయి. సో ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే మనకి ఈ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ 3 లిస్ట్, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆర్గాన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ రెండింటి మధ్యలో. సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్కి మీకు డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ కూడా రాసేస్తారు, రాయకూడదు అట్లాగా. సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అండ్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. సో నౌ విల్ సీ వాట్ డు వి మీన్ బై separation of powers. సో ఇది ఒరిజినల్గా అయితే మీకు ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఒరిజినేటెడ్ బై అరిస్టోటల్ అండ్ డెవలప్డ్ బై లాక్. కానీ ఈ యొక్క డాక్ట్రిన్ పాపులర్ అయ్యింది మాత్రం ఫ్రెంచ్ జ్యూరిస్ట్ మాంటెస్క్యూ ఉంటారు, ఆయన వల్లనే ఈ యొక్క డాక్ట్రిన్ అనేది చాలా ఫేమస్ అయింది. అండ్ most of the countries have adopted this particular doctrine in their day-to-day administration in one form or the other form. It's a form of government. Actually దీన్ని ఏంటంటే ఒక ఫ్రెంచ్ ఫ్రేజ్ నుంచి తీసుకున్నారు. ఫ్రెంచ్ ఫ్రేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రేయాస్ పొలిటికా. ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ అనమాట, విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ది గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎట్లా అవ్వాలి, ఆ గవర్నెన్స్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి అనే దానికి ఇది ఒక మోడల్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ గ్రీస్ పీరియడ్లో డెవలప్ అయింది మీకు. అండ్ రోమన్ రిపబ్లిక్ ద్వారా మనకి ఎక్కువ పాపులర్ అయింది. అండ్ ఫ్రాన్స్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ రోమన్ లాని వాళ్ళు ఇంప్రింట్ చేసుకున్నారంట. ఇట్స్ మోస్ట్లీ ది ఇంప్రింట్ ఆఫ్ రోమన్ లా. వాట్ ఎవర్ ది ఫ్రెంచ్ లా దే ఫాలో, ఇట్ ఈస్ ది ఇంప్రింట్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ 90% మీకు రోమన్ లా లాగే ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ దే హ్యావ్ అడాప్టెడ్. సో ఇది ఫస్ట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనము రోమన్ రిపబ్లిక్లోనే చూడొచ్చు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ఎ రోమన్ రిపబ్లిక్ ఇన్ ఎ స్లైట్ అన్మాడిఫైడ్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే వాళ్ళు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. అక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీస్ చాలా, అంటే ఫ్రాన్స్ ఒకటి మెయిన్ అడాప్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇది మెయిన్ ఏంటంటే ఇట్ స్టేట్స్ ది గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్, ద సిస్టమ్, హౌ ది గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ హ్యాస్ బీన్ adopted, how it runs. So
మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టేట్ డివైడెడ్ ఇంటూ బ్రాంచెస్. 3 బ్రాంచెస్గా డివైడ్ అవుతుంది, మెయిన్లీ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. సో మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక్క ఇండివిజువల్ దగ్గర మోర్ దెన్ 2 ఆర్గన్స్ కంట్రోల్ ఉండకూడదు. అలా ఉంటే దట్ లీడ్స్ టు arbitrariness of the powers. So only one individual should hold the authority of the one organ. So legislative, executive combinedly together cannot be given in the hands of one individual. It differs, and it should be in a separate form vested under the control of different individuals. అప్పుడైతేనే మనకి గవర్నమెంట్ అనేది ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. యాజ్ పర్ లా, బై ఫాలోయింగ్ ఆల్ ది ప్రొవిజన్స్ we can execute the administrative rules and regulations, right? So here so under this model state is divided, we have said. So normal division of branches, generally they divide it as executive, legislative and judiciary. So here the main concept ఏంటంటే చర్చ్ నిన్ని స్టేట్, చర్చ్ అఫైర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో సపరేట్ చేయడం అనమాట. సపరేషన్ ఆఫ్ చర్చ్ అండ్ స్టేట్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్. సో ఈ పర్టికులర్ డాక్ట్రిన్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సపరేట్ ది స్టేట్, హౌ ఇట్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ ది church. And as we see, majority of the states are of Christian religion. They generally adopt this particular doctrine, and if they were under the control of Britishers for some of the other period, then naturally they will adopt this particular feature, where main essence of separation of powers is that no particular individual should possess the authority over more than one organ of the state. ఇదే సింపుల్గా డాక్టర్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇదే అనమాట. మనం టక్కున చెప్పగలగాలి ఏంటంటే ఆల్ ది 3 ఆర్గన్స్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్, దే వర్క్ విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లిమిట్స్, బౌండరీస్, అండ్ నో మోర్ దెన్ నాట్ వన్ ఆర్గన్ షుడ్ బి వెస్టెడ్ in the hands of a single individual. Not more than one organ should be under the control of one individual. Otherwise it may lead to arbitrariness. That is the thought what has been given by jurist Montesquieu. So it's a French Enlightenment political philosopher who has given this particular term, that is Baron de Montesquieu. So he describes the division of political power among an executive, legislative and judicial. So here in one way or the other form, most of the countries have adopted this particular concept, and it varies from type of constitution they have adopted. See, if they are following a parliamentary form of government, there the system is totally different. Where they are following the what we can say presidential form of government, then it is different. Parliamentary form, it is different, right? So democratic systems of governance based on this particular political formulation and fundamental differences. Here we can see certain differences between the presidential form of government and parliamentary form of government. ఏంటిది డిఫరెన్స్ తెలుసా మీకు? పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏంటో, ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా? పార్లమెంటరీ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉందిగా మేడం, రాజ్యసభ, లోక్సభ. ఎస్, విత్ గవర్నర్. ఇంకా ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఇది తెలియదు మేడం. పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం బ్రిటన్ నుంచి తీసుకున్నాం. బ్రిటన్లో అయితే ఒక కింగ్ ఉండేవాడు, అండ్ లేట్ హౌసెస్. వీ హ్యాడ్ 2 హౌసెస్ ఇన్ ది పార్లమెంట్, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్, హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్, రైట్? సేమ్ అదే సిస్టమ్ మనం మన కంట్రీలో బారో చేసుకున్నాం. సో మనకేంటి, ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోనార్క్ వీ హ్యావ్ ప్రెసిడెంట్, బట్ అవర్స్ ఇస్ ఎ రిపబ్లికన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ country. That is, head of the institute is elected, whether directly or indirectly, that is different part, but head of the institute is elected. And we have
రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆల్సో. ఇక్కడ రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హీఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ది లోవర్ హౌస్. హీ రిప్రజెంట్స్ ది నేషన్. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 houses where lower house is powerful. సో అండ్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ జ్యుడిషియరీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. అవేమి ఒక్క సింగిల్ హ్యాండ్లో లేవు. సో లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్స్ ది లాస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ లాస్, judiciary we have single unified integrated judiciary with Supreme Court and other high courts, right? So ఇది మనకి పార్లమెంటరీ సిస్టమ్. కానీ ఈవెన్ దో బ్రిటన్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అయినా కూడా అక్కడ కొంచెం తేడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సపరేట్, టోటలీ సపరేట్, అండ్ వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. బట్ when we talk about British, though it is a parliamentary form of government that is headed by monarch, but still there is a difference. ఎట్లాగంటే అక్కడ లెజిస్లేటివ్కి పార్లమెంట్కి పెద్ద తేడా లేదు. బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్, లెజిస్లేటివ్ అండ్ పార్లమెంటరీ. అండ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి పెద్ద తేడా లేదు. బట్ జ్యుడిషియరీ ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట. బట్ సమ్ టైమ్స్ జ్యుడిషియరీ ఈస్ బ్రాట్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్. ఎందుకంటే అక్కడ మీకు ఏమి అంటే లైక్ లాస్ ఏవైతే ఫ్రేమ్ చేస్తారో అవి సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేస్తారనమాట. మనకి సపరేట్గా లెజిస్లేటివ్ అది ఏమి ఉండదు అక్కడ. సో స్ట్రిక్ట్ సెన్స్లో మనం చూస్తే ఇక్కడ బ్రిటన్లో మనకి ఎటువంటి సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ లేవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సేమ్. బట్ మనకి సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సపరేట్ అయి ఉండాలి అండ్ దే షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఆర్ వాట్ వీ కెన్ సే పవన్ మ్యూట్ చేసుకో. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ సపరేట్ లేవు. ట్రెస్ పాస్ అనకూడదు, మనం ట్రెస్ పాస్ అంటానికి లేదు. కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ దే షేర్. మన దగ్గర టోటలీ సపరేట్. ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కింగ్, పార్లమెంట్ ఉంటారు అండ్ కింగ్ యాక్టింగ్ విత్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అండ్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్. సో కింగ్ ఈజ్ నాట్ అవే వాళ్ళకి. మనకి ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్, దో కింగ్ ఈజ్ దేర్, he won't attend the parliament, he won't address the sessions, but still he is not away from the parliament. మన దగ్గర ఏంటి, పార్లమెంట్కి ప్రెసిడెంట్ ఇస్ పార్ట్. పార్లమెంట్ అంటేనే మనం ప్రెసిడెంట్, పార్లమెంట్ 2 houses అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు లెజిస్లేటివ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. వీ హ్యావ్ సపరేట్ వింగ్స్ ఫర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ వర్క్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్ అండ్ జ్యుడిషియరీ వర్క్. సో లాస్ ఫ్రేమ్ చేయడం అనేది లెజిస్లేటివ్, ఆ లాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్. అండ్ లాస్ ఫ్రేమింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ది అంబిట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో అలా ఉన్నాయా లేదా అని క్రాస్ చెక్ చేసే అథారిటీ జ్యుడిషియరీకి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి లెజిస్లేటివ్ సపరేట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ సపరేట్, జ్యుడిషియరీ సపరేట్. నో వన్ ఆర్గన్ ఈజ్ ఎంక్రోచింగ్ అపాన్ ది అదర్ ఆర్గన్స్. They're independent of each other, at the same time they're encroaching upon the orders. So that's the reason why we have to separate them. సో ఇక్కడ మీకు యూకేలో అట్లా లేదు. యూకే ఏంటంటే సుప్రీం లా మేకింగ్ అథారిటీ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ది హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్. అండ్ ఇక్కడ మీకు పార్లమెంట్, దట్ ఈస్ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ సేమ్ ఉంటారు. అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ యాక్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కింగ్, దట్ ఈస్ మెజిస్ట్రీ ఆర్గాన్. మీరు క్లియర్గా చేస్తే మనం కొన్ని సుప్రీంకోర్టు ఏం చూసాం, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఎప్పటి వరకు ఉంటారంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఎంజాయ్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది మెజిస్ట్రీ. మెజిస్ట్రీ అంటే కింగ్ అనమాట. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ టర్మ్స్ విత్ ది కింగ్, దే క్యాన్ బి ఇన్ ది పోస్ట్. ఇఫ్ దే రివోల్ట్ అగేన్స్ట్ ది కింగ్ ఆర్ ది ఫైల్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్, అంటే వాళ్ళని పిన్ పాయింట్ చేసిన ఏదైనా కేసులో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయకపోయినా దెన్ దే విల్ బి రిమూవ్డ్ అనమాట. సో అందుకనే వి సే దే ఆర్ at the pleasure of the king or the majesty. అట్లానే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే దట్ ఈస్ ది మెజెస్టీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది మెజెస్టీస్ గవర్నమెంట్. అండ్ యాజ్ ది
సేమ్ జ్యుడిషియరీ లాగే. అండ్ కింగ్ ఈజ్ ఎ మెజారిటీ ఆన్ ది హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ సర్టన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు హెడ్ ఆఫ్ ది వాట్ వీ కెన్ సే ఎగ్జిక్యూటివ్. కానీ జ్యుడిషియరీ మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ అనమాట. జ్యుడిషియరీ వీళ్ళ కింద ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఒకలాంటి లింక్ ఉంటుంది. ఇండిపెండెంట్ అయినా కూడా దెర్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లింక్ బిట్వీన్ ది legislative, that is executive, and the judiciary. So ministers are in most cases members are of one or more houses of the parliament, and government need to sustain the majority in the house of commons. అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉండాలి అంటే దానికి హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో మెజారిటీ ఉండాలి, లేదు అంటే ఇట్ కొలాప్స్ అంట. ఒకవేళ దట్ ఈస్ వన్ మినిస్టర్, ది లార్డ్ ఛాన్సలర్ వాజ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ద సింగిల్ జడ్జ్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ ఛాన్సరీ అండ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్. సో ఒకే అతను ఇక్కడ, దట్ ఈస్ వన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హౌస్ ఆఫ్ ఛాన్సలర్, దట్ ఈస్ లార్డ్ ఛాన్సలర్ అంటాం కదా, హీఈస్ ది మెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్. జనరల్గా ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఉంటారు, అండ్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర రాజ్యసభకి చైర్మన్ ఎవరుంటారు? ప్రెసిడెంట్, ఉపరాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, వైస్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, సారీ వైస్ ప్రెసిడెంట్. Yeah, he works as he holds the post as vice president, but he is the ex officio chairman of Rajya Sabha. He presides over the sessions. అట్లానే ఇక్కడ లార్డ్ ఛాన్సలర్ కూడా సేమ్, హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ది జడ్జ్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ ఛాన్సలర్, అండ్ ఆల్సో హీ ప్రిసైడ్స్ ఇన్ ది అదర్ హౌస్. అట్లా టూ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకనే మనం దీన్ని లైక్ వీ కెనాట్ సే దట్ ఇన్ ది ట్రూ సెన్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, దే హ్యావ్ ది కాన్సెప్ట్, బట్ వాళ్ళది అంటే జనరల్గా సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది ఎక్కడ చూపించుకోరనమాట, రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు అంటిల్ అన్లెస్ వీ హ్యావ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ లాస్. సో అదే మీరు యుఎస్కి వస్తే, యుఎస్ ఈజ్ ఏ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కంట్రీ. ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ వీ ఫాలో ఇస్ ఏ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్, ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఫెడరల్ అంటే ఏంటి? మనకి 3 టైప్స్. ఫస్ట్ బేసిక్గా 2 టైప్స్ అన్నాం, ఇవాల్వ్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్, enacted constitution. What is this federal constitution? స్టేట్స్ కి సెపరేట్ పవర్స్ ఉంటాయి కదండి, అదే ఫెడరల్ సమాఖ్య. అంటే స్టేట్స్ కి సపరేట్ అంటే మన దగ్గర సెంటర్ కి స్టేట్ కి పవర్స్ డివైడ్ అవుతాయి అది. సో మన దగ్గర అది మనం ఎక్కువ మన దగ్గర డివైడ్ అవ్వవు, బట్ ప్యూర్లీ మీకు యూకేలో యుఎస్ఏలో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ క్లియర్గా ఉంటుంది. మన దగ్గర కూడా ఫెడరల్ ఫామ్ ఉంది, బట్ వీ హ్యావ్ బోత్ యూనిటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్, యూనిటరీ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఫెడరల్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ యూనిటరీ ఫామ్ డ్యూరింగ్ ది ఎమర్జెన్సీ వేర్ ఆల్ ది పవర్స్ ఆర్ వెస్టెడ్ ఇన్ సింగిల్ ఇండివిజువల్. కానీ యుఎస్ఏలో ఏంటంటే సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ మీకు ఉన్నా కూడా అది అంత ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఇంకొక డాక్టర్ని కంపల్సరీగా అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏంటంటే బ్రిటన్లో మనం క్లియర్గా ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, మీకు సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది 100% రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. స్లైట్గా ఎక్కడ నుంచి కనిపిస్తున్నాం కానీ, బట్ స్టిల్ వీ కెనాట్ నోటీస్ దిస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇన్ యూకే. వీ కెన్ నోటీస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్ఏ. సో ఇక్కడ మీకు యుఎస్ఏలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయకపోయినా దీనికి ఇంకొక డాక్ట్రిన్ ఉంది, దట్ ఈస్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. సో యాజ్ అ రూల్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ అడాప్టెడ్ టు రన్ ది డే టు డే అఫేర్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే హీఈస్ ఆల్సో ఎలెక్టెడ్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అనమాట. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్, కాంగ్రెస్ ఈస్ ది లెజిస్లేటివ్, అండ్ జ్యుడిషియరీ ఈస్ ది ఇండిపెండెంట్. అయితే ఇక్కడ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అథారిటీ.
beyond the authority he should function, right? Executive king, sorry, president. లెజిస్లేచర్ వచ్చి కాంగ్రెస్ అంటే మనకి 2 హౌసెస్ పార్లమెంట్లో ఉంటాయి కదా, వీళ్ళకి కాంగ్రెస్లో ఉంటాయి 2 హౌసెస్. దట్ ఈస్ ఏమంటాం ఆ హౌసెస్ని? కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్. యుఎస్లో ఏమంటాము? నేషనల్ అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఏదో అంటారు. సెనేట్ అంటారు. అప్పర్ హౌస్లో సెనేట్ అంటారు. ఓకే, లోవర్ హౌస్ నేషనల్ అసెంబ్లీ ఐ థింక్. సో ఇక్కడ సెనేట్ ఏంటంటే ఈ రెండు కలిపి మీకు కాంగ్రెస్ అనమాట. సెనేట్ అండ్ దట్ ఈస్ లోవర్ హౌస్ అప్పర్ హౌస్ టుగెదర్ ఈస్ ఏ కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్, అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, సుప్రీం కోర్ట్. అదే ఒక ఇండిపెండెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి, ప్రెసిడెంట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే హీఈస్ నాట్ ది పార్ట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ హియర్. హీ వోంట్ సిట్ ఇన్ ది కాంగ్రెస్, హీ వోంట్ అటెండ్ ది సెషన్స్. కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే, సెనేట్ ఉంది కదా అప్పర్ హౌస్, ఓన్లీ 50 మెంబర్సే ఉంటారు స్ట్రెంత్. అంటే 50 స్టేట్స్ నుంచి 2 మెంబర్స్ని తీసుకుంటారు అంతే, ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి రాజ్యసభకి స్ట్రెంత్ 250 అని ఎట్లా ఫిక్స్ అయిందో, వీళ్ళకి కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్ నుంచి 50 స్టేట్స్ ఉంటే 50 స్టేట్స్ నుంచి ఓన్లీ 2 మెంబర్స్ షుడ్ బి టేకెన్ టు సెనేట్ అనమాట. సో ఆల్ టుగెదర్ 100 మెంబర్స్ ఉంటారు. సో ఈ 100 మెంబర్స్ని వాళ్ళు అపాయింట్ చేయాలి అంటే దానిలో ప్రెసిడెంట్ రోల్ ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు ఏ బిల్స్ పాస్ చేయాలన్నా కూడా వాటికి ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఇవ్వాలి. మన దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ అక్కడ కూడా ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఇస్తేనే ఆ బిల్ లా అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ కొన్ని అపాయింట్మెంట్స్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఎవర్ ది law bills are passed by Senate, they are to be approved by the President, and ప్రెసిడెంట్ చేసే అపాయింట్మెంట్స్కి చాలా వాటికి సెనేట్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. అంటే లైక్ ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ కానివ్వండి, సర్టన్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న హై పోస్టులన్నీ కూడా ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే లెజిస్లేటివ్ లా బిల్స్ బిల్స్ పాస్ చేయాలంటే లెజిస్లేచర్, కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ సంతకం అవసరం. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ చేయాలంటే ఆ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా 2/3 మెజారిటీతో సెనేట్లో పాస్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, ఈచ్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? See, they are independent. President, that is executive, is independent. Congress, legislature is independent. But still, there is a kind of connection between both of them. Right? జుడిషియరీకి మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది కదా, అదంతా కూడా లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇట్ గివ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒక్కసారి అడగండి నన్ను. ఈ యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఉంది కదా, సుప్రీంకోర్టు ఆర్గనైజేషన్ లెజిస్లేచర్ చేస్తుంది, అంటే కాంగ్రెస్ చేస్తుంది. అండ్ అపాయింట్మెంట్స్ వచ్చేసి మీకు ప్రెసిడెంట్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, కాంగ్రెస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్. అర్థమైందా మీకు? డిడ్ యు గాట్ దట్ పాయింట్? ప్రెసిడెంట్ కొన్ని అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తారు, హై అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్. అంటే ఇప్పుడు జడ్జెస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఉంటారు, తర్వాత పోస్టల్లో కొన్ని హై పోస్టులు ఉంటాయి, గవర్నమెంట్లో కొన్ని పోస్టులు చాలా హై పోస్టులు ఉంటాయి కదా, సెక్రటరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్స్, అవన్నీ కూడా ప్రెసిడెంటే చేస్తారు. ఎగ్జామ్ ద్వారా కండక్ట్ చెయ్యరు. Certain authority is given to president to appoint certain అంటే టు మేక్ సర్టన్ అపాయింట్మెంట్స్, హై లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ అనమాట. ఇక్కడ కొన్ని చేస్తే కొన్నేమో త్రూ సెంట్రల్ సర్వీసెస్ నుంచి వాళ్ళు దే ఆర్ టేకెన్ త్రూ రిక్రూట్మెంట్ సర్వీస్ ద్వారా తీసుకుంటారు, అదే రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి అట్లాగా. సో ఇక్కడ హై అపాయింట్మెంట్స్ ఇది చేయాలంటే ఆ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సెనేట్ 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. సెనేట్ బిల్స్ పాస్ చేయాలంటే ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఇంటర్ కనెక్షన్ చూడండి బిట్వీన్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్. సేమ్ వే హై కోర్ట్,
జుడిషియరీలో ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ అంతా కూడా కాంగ్రెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది అండ్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్ టేకెన్ కేర్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషియరీ హ్యావ్ what we can say hold upon both executive and legislative through the concept called judicial review. It holds authority upon both through judicial review. అట్లా ఇక్కడ 3 organs ఉన్నాయి. They are independent but still they are controlled by one or the other organ of the constitution of the book whatever we have. అట్లా దీని ఈ కాన్సెప్ట్ని ఏమంటారంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంది బట్ నాట్ ఇన్ ఏ స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ కోరిలేటెడ్ టు చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, సో జనరల్గా మనం సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఏమంటాము? దే ఆర్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. దట్ ఈస్ an individual should not hold two organs at a time which may lead to arbitrariness. That is the concept of separation of powers. But here we are seeing that executive is different, legislative is different, judiciary is different, but still somewhere or the other they are colliding and powers ఏమవుతాయంటే ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. సో కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ కాన్సెప్ట్తో పాటు వాళ్ళు చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ డాక్టరీని కూడా పాటిస్తారు. సో ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ ఆర్గాన్ ఈస్ పుట్టింగ్ ఎ చెక్ అపాన్ ది అదర్ ఆర్గాన్. సో ఇంటర్ డిపెండెన్సీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఈ 3 ఆర్గాన్స్ మీద. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ లెజిస్లేటివ్, legislature is dependent on executive as well as the judiciary is dependent upon executive and legislature. అట్లా ప్రతి ఆర్గాన్ దో దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ దేర్ unique, they are away, they are not under the control of other organ, but still they have certain limitations to work. ఆ పరిధిలో మాత్రమే వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి. సో బీయింగ్ ఇండిపెండెంట్ దే ఆర్ interdependent. That is the essence of separation of powers along with checks and balances what we can see in Great Britain. So here మేడం కొన్నిసార్లు కోర్ట్స్ చెప్తాయి కదా మేడం, విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో మేము జోక్యం చేసుకోము అని. అది ఎట్లా క్లారిటీ చేస్తారు? కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు మనకి మన దగ్గర ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ది సుప్రీం అథారిటీ. మీరు మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ చదివాక ఫైనల్గా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ నెక్స్ట్ సెమ్ ఆల్సో యుల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ. ప్రతి ప్రావిజన్ మీకు కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ అయ్యి ఉంది. అందుకనే కదా ఎప్పుడైతే మనము లాస్ ఫ్రేమ్ చేస్తామో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో దే షుడ్ బి విత్ ఇన్ ది యాంబిట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం. సో అవి వాయిలేట్ అయినప్పుడు మనకి జుడిషియరీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ జుడిషియల్ రివ్యూ. ఆ పవర్ జుడిషియరీకి ఉంది. రివ్యూ అంటే లాస్ ఫ్రేమ్ చేసినవి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత అవి కనుక కాన్స్టిట్యూషన్ పరిధిలో లేకపోతే వాటిని జుడిషియరీ రివ్యూ చేస్తుంది. ఎందుకు ఎక్కడ తప్పుపోయింది, వై దే ఆర్ నాట్ అండర్ ది అంబిట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మనకి జుడిషియరీ ఇస్తుంది. అందుకే దాన్ని జుడిషియల్ రివ్యూ అంటారు. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తాను ఇది సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ. సో కాంగ్రెస్ అది దట్స్ ద ఓన్లీ బాడీ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ టు లెజిస్లేట్ టు మేక్ ది లాస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్ డెలిగేషన్ డాక్ట్రిన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే కాంగ్రెస్ కెనాట్ డెలిగేట్ దేర్ లా మేకింగ్ అథారిటీ టు ఎనీ అదర్ ఏజెన్సీ. సో లా మేకింగ్ ఎవరు ఇక్కడ? మీకు ఎక్కడైనా కూడా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆర్గాన్స్ 3 ఉంటాయి. ఆ 3కి మీకు ఒకటే మీనింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ దే షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ది ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది విత్ అదర్ ఆర్గాన్స్ అండ్ దే షుడ్ నాట్ ఏమంటాము అంటే వాళ్ళ పరిధి దాటి వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు అనమాట. విత్ ఇన్ దర్ లిమిట్స్ దే షుడ్ వర్క్. సో ఇక్కడ దే కెనాట్ డెలిగేట్ దర్ లా మేకింగ్ అథారిటీ. కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ లెజిస్లేచర్ ఎప్పుడు కూడా దాన్ని కొన్న లా మేకింగ్ అథారిటీని డెలిగేట్ చేయలేదు. ఎన్క్రోచ్మెంట్ అనొచ్చు, ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ కేస్ ఇన్ 1998 క్లింటన్ వర్సెస్ సిటీ ఆఫ్ న్యూయార్క్. ఇక్కడ ఏంటంటే
Congress could not delegate a line item veto to the president, by which he was empowered to selectively nullify certain provisions of the bill before signing it. సో ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ ఓటింగ్ రైట్స్ని సరిగా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు. అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు డెలిగేట్ దేర్ పవర్. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ప్రెసిడెంట్ క్లింటన్ హ్యాస్ లాస్ట్ ది ఎలక్షన్. అట్లా ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ టు preserve, protect and defend the constitution and laws of the United States. So president is purely executive. President అక్కడ మెయిన్ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ అనమాట. సో హీ హ్యాస్ టు, కానీ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఓన్లీ 7 ఆర్టికల్స్ యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్, జస్ట్ మన పామ్ సైజ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళు చాలా చేంజెస్ తెచ్చుకున్నారు. ఓన్లీ 7 ఆర్టికల్స్ దే హ్యావ్. సో అట్లా President protects the constitution. Laws which are mentioned in it are protected by the president. So here when we talk about the laws of United States, they are almost similar to the ఇక్కడ ఆగాం మనం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ది పవర్ఫుల్ పర్సన్. సో హీ ప్రొటెక్ట్స్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఇంకోటి ఏంటంటే హీ ఈస్ ది డెలిగేటెడ్ అథారిటీ జనరలీ విత్ ది అడ్వైస్ అండ్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ది సెనెట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ కెనాట్ డెలిగేట్ హిస్ పవర్ ఆఫ్ లా మేకింగ్, వెరాస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కెన్ డెలిగేట్ హిస్ అథారిటీ. అంటే ఆయన పవర్స్ని వేరే వాళ్ళకి డెలిగేట్ చేస్తాడు, కాంగ్రెస్ చెయ్యడు. ఓకే, అది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది వాళ్ళకి. ఇట్ హెస్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. కాంగ్రెస్ హ్యాస్ ది దర్ ఈస్ వాస్ట్ పవర్స్ టు లెజిస్లేట్, టు మేక్ లాస్, ఇన్ అడిషన్ టు ది పవర్స్ విచ్ ఆర్ వాట్ వీ కెన్ సే మెన్షన్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంప్లాయిడ్ పవర్స్ అని ఉంటాయి. సో కాంగ్రెస్కి కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినా కదా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, అది మీకు చదివితే కూడా ఏం అర్థం అవ్వదు. అంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్. అందుకని వాళ్ళు ఏమిటంటే ఇట్స్ అన్ స్కెలిటన్ ఫామ్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ అప్ అంటారు యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్. అందుకనే దీనికి పవర్స్ ఏంటంటే చాలా పవర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చింది, దానిపైన సుప్రీంకోర్టు కూడా కొన్ని ఇంప్లాయిడ్ పవర్స్ ఇచ్చింది అనమాట కాంగ్రెస్కి. బట్ there is a difference between functioning of president and the Congress. So he is delegated authority by and which the advice and consent of the Senate. And but Congress can never give its power away. So ikkada president అయితే కొన్ని పవర్స్ డెలిగేట్ చేసినా కాంగ్రెస్ మాత్రం చేయడానికి లేదు. Does not make any sort of delegation of its authority. Supreme Court has been less stringent. అంటే అంత స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది, బట్ it is somewhat lenient in certain cases అంట. And here they protect the organs by power which has been entrusted to the judiciary is judicial review. సో మనకి ఫస్ట్ జుడిషియల్ రివ్యూ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక కేసు ఉంది, మార్షల్ కేసు అంటాం దాన్ని. ఆ కేసు నుంచే జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది అంటే కాన్సెప్ట్ ఒరిజినేట్ అయ్యి. సో అట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ అవి డిఫరెంట్ అనుకున్నా కూడా అవి ఏంటంటే ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అపాయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఆయన ట్రీటీస్ కూడా ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో సైన్ సర్టన్ ట్రీటీస్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టు బి అసెంటెడ్ బై ది కాంగ్రెస్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది, వీళ్ళ ఎంఓఎస్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు అగ్రి చేయాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళని వీళ్ళు అపాయింట్ చేయాలి. అట్లా ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందన్నమాట బిట్వీన్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అండ్ జ్యుడిషియరీ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, యాజ్ both are under the control of judiciary, and judiciary organization is given by legislature, and how it has to function has to be given by executive. అందుకనే మూడు కూడా though they have, we can notice separation of powers along with checks and balances in US. ఆ థియరీని చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటారు. దట్ ఈస్ కీపింగ్ an eye of by one organ upon the other organ.
దట్ ఈస్ ది థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. కానీ మన ఇండియాలో అలా ఉండదు. మన ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది? మన దగ్గర వాట్ వి సే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉందా? Do we have judicial review? సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉందా మనకి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీచర్స్ చూసారు కదా మీరు. యూ హ్యావ్ సీన్ ఫెడరల్ ఫీచర్స్, యూనిటరీ ఫీచర్స్, రైట్? సో డూ వీ హ్యావ్ separation of powers as feature of the Indian Constitution anywhere? సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించదు. అది ఓన్లీ ఒక ఏమంటారు డాక్ట్రిన్, అండ్ ఇట్ విల్ బి స్టడీడ్ యాజ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. మనకి కేశవానంద భారతి కేసులో Supreme Court has given 11 items which forms a basic structure of the Constitution. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ 3 items ఉన్నాయి కదా. వాట్ వీ కెన్ సే, మీకు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమేమి ఫీచర్స్ చూసారు? మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీచర్స్ ఏమేమి చూసారు ఒకసారి చెప్పండి. What are the features you have seen under features of important salient features of Indian Constitution? Just unmute and tell me. What are the features of Indian Constitution? Rigid, and very large, very lengthy, written constitution. And we have some. ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు కదా మేడం. అదే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, bicameral legislation, parliament, government, ఫెడరల్ యూనియన్ రాదు మనకి. ఫీచర్స్ చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ లెందీ కాన్స్టిట్యూషన్, రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్, తర్వాత మీకు రూల్ ఆఫ్ లా ఉంటుంది, డెమోక్రటిక్, and bicameral legislation, parliamentary form of government, independence of judiciary, supreme constitution, and rigid and flexible constitution అంటాం మనం దాన్ని. ఎందుకంటే అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ బోత్ వేస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫండమెంటల్ ఫీచర్స్. ఇవి కాకుండా మనకి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే కొన్నిటిని మనము డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. లైక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేస్తాం మనం, అంటే మనకి ఏమైనా లాస్ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నా, ఏమైనా డిలీట్ చేయాలన్నా కూడా వి అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండర్ ఆర్టికల్ 368 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో అప్పుడు అమెండ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే సెక్యులరిజం ఒకటి, రూల్ ఆఫ్ లా ఒకటి, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఒకటి, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఒకటి. ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఒక బిల్డింగ్కి బేస్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. బేస్మెంట్ లేకుండా మనం బిల్డింగ్ కట్టలేము, డిస్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది బేస్మెంట్ని కదిలిస్తే. అట్లానే ఈ ఫీచర్స్ని కూడా మనము మన కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేసేటప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, డిస్టర్బ్ చేయకూడదు వీటిని. సో దోస్ పవర్ఫుల్ ఫీచర్స్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. దానిలో ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది ఒకటి అనమాట. అంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది మీకు సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ లేకపోయినా కూడా బట్ స్టిల్ వీ ఫాలో దట్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనము ఆ ఎసెన్స్ అని చూస్తాం. బికాస్ వీ హ్యావ్ బారోడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. సో వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్ ఇది కూడా ఏంటంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో ప్లేస్ చేశారు, నాట్ యాజ్ ది సేలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సేలియంట్ ఫీచర్స్లో మీకు డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ వస్తుంది. ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ థియరీలో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీకు అర్థమైందా? లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, హౌ దే ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్. ఇప్పుడు ఇంపీచ్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు.
ఇంపీచ్మెంట్స్ ఎవరు చేస్తారు? ఇంపీచ్మెంట్స్ కూడా ప్రెసిడెంటే చేస్తారు. హీ మేక్స్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో హీ మేక్స్ ది ఇంపీచ్మెంట్స్, రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. అంటే ఒక్క విధంగా జుడిషియరీ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్లో ఉంది, అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ ఆల్సో అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ జుడిషియరీ బై వే ఆఫ్ జుడిషియల్ రివ్యూ, అండ్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ executive by way of assenting the bills or assenting the appointments or the MOAs made by the executive, and also organization of judiciary is given out by the Congress, and Congress can be questioned as part of judicial review by the judiciary. ఇట్లా అన్ని ఇండిపెండెంటే అక్కడ, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఇంటర్డిపెండెంట్. ఆ ఇంటర్డిపెండెన్సీ తోటే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆ ఇంటర్డిపెండెన్సీ కాన్సెప్ట్ని మనము చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటాం. అంటే ఒక విధంగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఆర్గాన్ని ఇంకో ఆర్గాన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. విత్ ది థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ డాక్ట్రిన్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆల్సో ఇన్ యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు జ్యుడిషియల్ పవర్ టు డిసైడ్ కేసెస్ అండ్ కాంట్రవర్సీస్. ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది వచ్చినప్పుడు జ్యుడిషియరీ అనేది పవర్లోకి వస్తుంది. సో ద పవర్ టు డిసైడ్ ది కేసెస్ అండ్ ఆల్సో టు సెట్ అవుట్ ది డిస్క్రిపెన్సీస్ ఆర్ ది కాంట్రవర్సీస్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ ది సుప్రీం కోర్ట్. అండ్ మనకి ఆల్ ది ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది కాంగ్రెస్, దే ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్, and judge must be appointed by the president with the advice of the senate. So president is the executive, senate is the legislative, and they both together are appointing the executive, judiciary. So ikkada judiciary anni three kuda interconnected. So where we talk judges are senators entante they hold the office for life and they receive compensations that may not be diminished, అంటే తగ్గించినట్లేదు. నిన్న మనం చూసాం కదా, మన జడ్జెస్ని ఒకసారి అపాయింట్ చేశాక వాళ్ళ శాలరీస్ అవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి, వాటిని ఏ కండిషన్లో కూడా తగ్గించారు. అండ్ వీ షుడ్ నాట్ డిస్కస్ ది జడ్జ్మెంట్స్ గివెన్ బై జడ్జెస్ ఎనీవేర్ ఎక్సెప్ట్ కోర్ట్స్, and at anywhere and none of the places we are supposed to discuss about their judgments or their what we can say personality. వాళ్ళ గురించి మనం కమెంట్ చేయకూడదు, జడ్జెస్ గురించి, అది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ది కోర్ట్స్ జడ్జెస్ డు నాట్ హ్యావ్ సచ్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ కోర్ట్ మే నాట్ ఎక్సైజ్ ది జుడిషియల్ పవర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కోర్ట్స్ ఎక్సర్సైజింగ్ జుడిషియల్ పవర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్. వీటిని కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్ ఎందుకంటారు? ఎందుకంటే they're established by the Congress. And Congress may create legislative courts also. So that is quasi-judicial agencies. అంటే ఏంటి legislative courts అంటే ఏంటి? Entrusting some part of what we can say legislative work or judicial work to the executives. ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా quasi-judicial bodies ఉంటాయి. సో quasi-judicial bodies అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్స్. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల జడ్జెస్ వచ్చి వర్క్ చేయలేరు, ట్రైబ్యునల్స్ ఉంటాయి, ట్రైబ్యునల్స్లో ఎవరు ఉంటారు? ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు. దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ ఈవెన్ జుడిషియరీ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. అలాంటి వాళ్ళని క్వాసీ జుడిషియల్ బాడీస్ అంటాం మనం. సో అట్లా వాటిని కూడా వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఓన్లీ టు రెడ్యూస్ ది బర్డన్ ఆన్ దేర్ పార్ట్. దే కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ది జుడిషియల్ లెజిస్లేటివ్ బాడీస్. క్వాసీ లెజిస్లేటివ్ అంటాం, క్వాసీ జుడిషియల్ బాడీస్ అంటాం. And here Congress may create legislative courts which frequently take form of the quasi-judicial agencies or commissions. And members do not have the same security and tenure or compensation as the courts decides. So here వాళ్ళకి security అనేది they do not have the security of tenure compensation as the constitutional courts have. అంటే త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి మెన్షన్ ఉంటుంది ఈ కోర్ట్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అదే మీకు లెజిస్లేషన్ ఫ్రేమ్ చేసిన కోర్ట్స్కి ఏంటంటే ఈ పవర్స్ అనేవి ఉండవు. ఏమంటారు, సెక్యూరిటీ, సర్వీస్ సెక్యూరిటీ కానీ పే సెక్యూరిటీ కానీ ఇవి ఏమీ ఉండవు అన్నమాట. సో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి.
సో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది అబ్సల్యూట్ కాదు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ వర్క్స్ అలాంగ్ విత్ ది చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. అండ్ మెడిసిన్ కేస్ అంటాం మనం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్ త్రూ విచ్ వి గాట్ ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. సో ఇక్కడ స్లైడ్గా నేను ఒకసారి మీకు కొన్ని చెప్తాను, జాగ్రత్తగా విని. లెజిస్లేటివ్ అంటే రైట్స్ అండ్ ఎనాక్ట్స్ ది లాస్, ఎనాక్ట్స్ ది taxes authorized, and like borrowings, even sets out the budget, and it is a sole power to declare the war. And it can also what we can say, set out certain investigations, especially against the executive branch. When they have any doubt with regard to the working of the executive, they can establish one executive committee, right? And they often appoint the heads of the executive branches and also ratify certain treaties. So these are the few functions of legislation. Executive వచ్చేసరికి veto power. Okay. Refuse to spend money allocated for certain purposes. And operational command of the military, takes divorce or declaration. రైట్. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ కిందే వస్తాయి అన్నమాట. దే కెన్ ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ కూడా డిక్లేర్ చేస్తారు వాళ్ళు, స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ. 3 types ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి, మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సో అవన్నీ కూడా మీకు వేజింగ్ వార్, ఇనిషియేటింగ్ ది మిలిటరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ executive. Even appointment of judges also, power to grant pardon also, these are all executive powers. And judicial powers వచ్చేసి మీకు they determine the laws from time to time, how they are to be applied to the situations. That particular things is given by judiciary. And it also states a law, I mean it has the sole authority. అంటే ఏ లా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎందుకు అనే అథారిటీ ఓన్లీ జ్యుడిషియరీకే ఉంది. ఓన్లీ జ్యుడిషియరీ కెన్ డిక్లేర్ లా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. దట్ ఈస్ వల్ అండ్ నాయిడ్. అది ఓన్లీ జ్యుడిషియరీకి మాత్రమే ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయలేదు, లెజిస్లేచర్ చేయలేదు. అండ్ ఇట్ కెన్ నల్లిఫై సర్టెన్ లాస్ విచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ది ఇంపార్టెంట్ లా ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ పవర్ టు కంపెల్ టెస్టిమనీ అండ్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది పవర్స్ ఆఫ్ ది functions which it has to taken up by the judiciary. And then we have police, its own members. And one more thing is arbitrary dismissal of other branches. So also these are the functions of judiciary. But the thing is, they cannot work independently. Though they are independent, they cannot work independently. They have to work together. And so Senate has power to try impeachments, compensation of executive officials, and what we can say, judges determined by the Congress. So అట్లా ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మన ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి ఎట్లా ఉంటుంది? వాట్ అబౌట్ అవర్ ఇండియన్ స్ట్రక్చర్? వీ హ్యావ్ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషియరీ. బట్ వీ వర్క్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్. మనం కూడా సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనే ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాం. దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఫీచర్, బట్ ఇట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జుడిషియరీ. లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్స్ లాస్, executive executes, and judiciary sees whether both are within the ambit of the constitution or not. అందుకనే కదా మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అవుతే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు? వి అప్రోచ్ ది కోర్ట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్ వయోలేట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? స్టేట్స్ ఏమైనా లాస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదంటే ఇన్ సర్టన్ అన్అవాయిడబుల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దే మే వయోలేట్, అంటే సర్టన్ యాక్షన్స్ వల్ల సిటిజన్స్ రైట్స్ అనేవి వయోలేట్ అవుతాయి. సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, డిటెన్షన్, ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్. సో సమ్టైమ్స్ వెన్ దే ఫీల్ దట్ some harm is going to occur because of the actions of some persons, because of their speeches, they will be taken into custody. So appudu emoutundanటే we feel that our rights are violated without stating any proper reason. Authority have detained us. So because of this detention we are losing some of our valuable fundamental rights. Some of the other right will be violated. సో ఆ రైట్ని వయోలేట్ అవుతున్నట్టు హైలైట్ చేస్తూ మనం కోర్ట్స్ని అప్రోచ్ అవుతాం. దట్ ఈస్ జుడిషియల్ రివ్యూ. అప్పుడు జుడిషియరీ ఇట్ సీస్ హౌ
the rights of the persons are violated, under what circumstances they are detained, అది చెక్ చేస్తుంది అనమాట అంతే. సో మనకు కూడా సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆ బేస్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాము. కంప్లీట్గా ఉంది అని మనం చెప్పలేం, లేదు అనము, బట్ స్టిల్ వీ వర్క్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సో అది మెయిన్ ఏంటంటే ఏ ఒక్క ఆర్గాన్ కూడా అంటే ఇండివిజువల్ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ టూ ఆర్గాన్స్. సో వీ హ్యావ్ సర్టన్ కేసెస్ హియర్, చిన్న చిన్న కేసెస్ ఉన్నాయి. మీకు ఇందిరాగాంధీ కేసు ఒకటి ఉంది, ఇందిరాగాంధీ వర్సెస్ రాజ్నారాయణ్. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రికగ్నైజ్ ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇన్ బ్రాడ్ సెన్స్ ఓన్లీ, అండ్ ఇన్ కైశ్వానంద భారతి కేస్ they have stated that it is the basic structure of the constitution and it was not approved by other judges, but subsequent cases లో వాళ్ళు అది ప్రూవ్ చేస్తూ వచ్చారనమాట. అట్లా we have n number of cases where they say that it is one of the sphere as democrated under the Indian constitution, and judicial review is one of the powerful weapon to control the executive and legislative. అట్లా అంటే లైక్ మనకి సుప్రీం డాక్యుమెంట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్. ఆల్ లాస్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ. మీరు ఇట్స్ ఎ ట్రెడిషనల్ లా అంటాం, ఇట్ ఈస్ ది బేసిక్ లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అంటాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ దట్. మనకి ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ఇంప్రాపర్గా ఉన్నా కూడా వీ కెన్ అప్రోచ్ ది కోర్ట్స్. అది జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే. మేడం ఇప్పుడు జడ్జిని సుప్రీంకోర్టు మన దాని కొలీజియం అంటారు కదా మేడం, మరి కొలీజియం అనేది వాళ్ళ మీటే కదా, అది మన వాళ్ళకి సంబంధించి ఉండదు కదా. మన వాళ్ళకంటే ఇప్పుడు దానిలో వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కాదు కదా మేడం, ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయరు కదా పర్సన్. కొలీజియం వాళ్ళే. ప్రెసిడెంట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. కొలీజియం అంటే along with president we have Supreme Court Chief Justice and 2 senior most judges ఉంటారు. సో అందుకనే ఇంకొకటి మేడం, కేశవానంద భారతిలో ఆ కేసులో అసలు ఏమైంది మేడం అంటే ఇప్పుడు నాకు అంటే ఇంతకుముందు నేను చదివిన దగ్గర చెప్తున్నారు కదా, కొన్నిసార్లు ప్రియాంబుల్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో పార్ట్ అని చెప్తున్నారు, కాదు అంటున్నారు కొన్ని కేసెస్ లో. సో ఓవరాల్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే మేడం. ఎందుకంటే మీకు ప్రియాంబుల్ ఫస్ట్ 1929 లాహోర్ సెషన్లో ఒక రెజల్యూషన్ లాగా పెట్టాడు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఒక ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ అనేసి మీకు ఒకటి వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్, వీ షుడ్ బి ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ రిపబ్లిక్ ఫామ్, వీ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ది ఫారిన్ రూల్. ఇవన్నీ ఒక రెజల్యూషన్ లాగా ఫామ్ చేసుకొని వాళ్ళు 26th జనవరి అంటే ఆ రోజు మనం రిపబ్లిక్ డేగా కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటారనమాట. సేమ్ అదే ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ని ఆయన కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో సబ్మిట్ చేస్తారు విత్ స్లైట్ మోడిఫికేషన్స్, విత్ సర్టన్ మోడిఫికేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ, బ్రదర్హుడ్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనము ప్రియాంబుల్లో చూస్తాం. కాన్స్టిట్యూషన్ రెడీ అయ్యాక దాన్ని వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో పెట్టిన తర్వాత ఏం చేశారు, ఇమీడియట్లీ దట్ వాజ్ నాట్ ఎనాక్టెడ్, దాన్ని పబ్లిక్ వ్యూకి పెట్టారు. వాళ్ళు పబ్లిక్ వ్యూ వచ్చాక కొన్ని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేశారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 7,000 వరకు వాళ్ళకి సజెషన్స్ వచ్చాయి, దానిలో చాలా మటుకు వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రియాంబుల్ వాజ్ ఆల్సో ఎనాక్టెడ్ బై ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఇనిషియలీ వాళ్ళు కాదంటారు. ఇప్పుడు మొన్న కూడా మీకు వెరీ రీసెంట్లీ కూడా ప్రియాంబుల్ని అంటే సెక్యులర్ అనే వర్డ్ని ప్రియాంబుల్ నుంచి తీసేయాలి అని చాలామంది సుప్రీంకోర్టుకి అర్జీ పెట్టుకున్నారు. బట్ వాట్ సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాస్ స్టేటెడ్ సేమ్ థింగ్, ప్రియాంబుల్ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ లాగే ఎనాక్ట్ అయ్యి వచ్చింది. సో దాన్ని మనము అంటే లైక్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఇస్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్లో ఉంది. సో మనం దాన్ని తీయడానికి లేదు అని చెప్పారు. సో ప్రియాంబుల్ ఈజ్ 100% పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ ది ప్రిఫేస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. మనకి మేడం ఇక్కడే డౌట్ ఏంటంటే ప్రియాంబుల్ ని ఎడిట్ చేయడానికి కానీ దాన్ని అమెండ్ చేయడానికి లేదు. ఓకే,
42 సవరణ అంటారు కదా, 42 సవరణ, దానిలో ఎడిట్ చేశారు కదా, అప్పుడు ప్రాబ్లం కాలేదా? తర్వాత చేయొద్దు అన్నారు, ఇంకొకసారి ఇది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎడిట్ చేయొద్దని అనలేదు కదా. ఇనిషియలీ దే థాట్ దట్ ఇట్ వాస్ నాట్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం ఎడిట్ చేయాలి, కొన్ని వర్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశారు అంతే. దే హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఇన్ టు ది ప్రియాంబుల్. ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరగలేదు మనకి ప్రియాంబుల్లో. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. మీకు ఏకే గోపాలన్ కేసులో నాకు తెలిసి వాళ్ళు అంటారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ తర్వాత లేటర్ కేసెస్ వీ హ్యావ్, దానిలో మనకి ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ 100% పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ది హౌ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్. అండ్ 1942లో కొన్ని వర్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశారు దానిలో. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు అమెండ్మెంట్స్ అనేవి జరగలేదు విత్ రిగార్డ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. రీసెంట్గా కూడా ఆ వర్డ్ తీసేయాలని అన్నారు, కానీ దాన్ని మనం మేజర్గా చేంజ్ ఏం చెయ్యము. ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టిట్యూషన్లో చేంజెస్ తీసుకొస్తే కూడా ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తారు. లైక్ కొన్ని థింగ్స్ ఏంటంటే దో దే ఆర్ నాట్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, దే ఫాల్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఆ పునాదుల మీదే మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా నిలబడుతుంది. సో అవి మనం కదిలించకూడదు. సో ప్రియాంబుల్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అది ఇంకా ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ది కూడా నేను ఒకసారి నోట్స్ పంపిస్తాను మీకు, జస్ట్ గో త్రూ. మీకు ఈ 3 క్వశ్చన్స్ మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా చదువుకోండి. రూల్ ఆఫ్ లా, ప్రియాంబుల్, నాట్ ప్రియాంబుల్, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ కూడా చెప్పొచ్చు. టుమారో విల్ కంక్లూడ్ అండ్ ఈ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ 3rd యూనిట్ 2 కంప్లీట్ చేస్తాం. 3rd యూనిట్ ఓన్లీ లెజిస్లేషన్స్, మీకు చాలా తక్కువ పార్ట్ ఉంటుంది, అది రేపు కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఇస్ ఆల్సో సింపుల్ టాపిక్. ఏంటంటే ఆర్టికల్ 50 కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి మన జ్యుడిషియరీని ఇండిపెండెంట్ అన్నారు. అంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసే పద్ధతి కానీ దానిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండకూడదు. బట్ స్టిల్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్స్. మీరు చూస్తే హైకోర్టు జడ్జెస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఆర్డర్ ఈజ్ టేకెన్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో హీస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కొలీజియం. తర్వాత దే హ్యావ్ ఏ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది టెన్యూర్, అంటే దే కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ దర్ పోస్ట్ బిఫోర్ ది expiry of the term until unless they are incapacitated or proved misbehavior. Only under these grounds they can be removed. And the judgments whatever are given should not be discussed outside. ఎక్కడ కూడా ఈవెన్ పార్లమెంట్లో కూడా డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ వాళ్ళని రిమూవ్ చేయాలంటే మనకి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది, ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్, విచ్ ఈస్ లివిడ్, అంటే వేర్ ది రెజల్యూషన్ హ్యాస్ టు బి పాస్డ్ ఇన్ వన్ హౌస్ and charges will be imposed on in the other house with a majority, 2/3 majority proved in each house, and the order is passed by the president. And their salaries, allowances, everything, state lo aithe consolidated fund of state antamu, central aithe consolidated fund of central union. So from there they are paid, and in allowances anni kuda pay chestaru, and under no circumstances they will be reduced except during the emergency, financial emergency ante adi kuda tappadanti. So and it's a unified judiciary, ante supreme court nunchi lower session courts rules, regulations, procedures అనేవి similar body. They have writ jurisdiction. High Court, Supreme Court have writ jurisdiction, and subordinate courts should be under the control of the Supreme Court. Center, high states like the high courts కింద ఉంటారు. ఇది మీకు కొన్ని పాయింట్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ విత్ అలాంగ్ విత్ సమ్ అదర్ పాయింట్స్. అండ్ 3rd యూనిట్ ఐ కంక్లూడ్ టుమారో. ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడే చెప్తున్నాను నేను మీకు. ఓకే మేడం, ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి క్వశ్చన్స్. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, రూల్ ఆఫ్ లా, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, అండ్ 1861 యాక్ట్, హై కోర్ట్స్ యాక్ట్ ఉంది కదా అది, అండ్ ప్రజెంట్ హై కోర్ట్స్ అండర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇవి ఒక్కసారి చూసుకున్నారంటే 2nd యూనిట్ మీకు పక్కా. ఎస్
యూనిట్లో మీకు రెండు వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఒకటేమో 1833 యాక్ట్ ఒకటి వస్తుంది, అండ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. నేను చెప్పాను కదా మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లెజిస్లేషన్స్. ఇవి రెండే మీకు థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వస్తాయి. సార్ మీ వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అవుతుంది, అవి వినిపించలేదు. గాలి ఎక్కువ ఉన్నట్టు, బయట ఉన్నట్టు. రూల్ ఆఫ్ లా తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్ మేడం. థర్డ్ వన్, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. ఇందాక ఎవరో పెట్టారు చూడు నీకు, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, రూల్ ఆఫ్ లా, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, హై కోర్ట్స్ అండర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, అండ్ 1861 యాక్ట్. చదువుకున్నారంటే మీకు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ షూర్గా వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి లెజిస్లేషన్స్ పాస్డ్ బై ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అదొకటి, అండ్ 1833 యాక్ట్. ఇంకేమైనా సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్తే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. మేడం డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ వేరే, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ వేరేనా? నేను అదే చెప్తున్నా, మీరు అది చాలా తెలుసుకోవాలి బీయింగ్ ఏ లా స్టూడెంట్. ఎందుకంటే మేము పేపర్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అడిగితే డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ రాస్తారు. రాయొద్దు. డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఏంటంటే they divide the subjects between union, state and concurrent list under 7th schedule. మనకి అది కాదు, అది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఏంటంటే 3 ఆర్గాన్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అంటే డిఫరెంట్ ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ ఉంటాయి అవి, అండ్ నో వన్ ఆర్గాన్ షుడ్ ఎన్క్రోచ్ అపాన్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది అదర్ ఆర్గాన్, అండ్ అన్ ఇండివిజువల్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ది అథారిటీ అపాన్ మోర్ దెన్ 1 ఆర్గాన్. అంటే అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవ్వదు, ఆర్బిట్రరీనెస్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఫర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్ ఎ స్మూదర్ వే, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఇన్ ఎన్ ఎఫిషియెంట్ మేనర్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ వేరు, డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ వేరు. ఓకే ఫైన్. So shall we conclude the class? మేడం అది థర్డ్ యూనిట్ లో ఒక క్వశ్చన్ అన్నారు, 1833 యాక్ట్ తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏదో అన్నారు. అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లెజిస్లేషన్స్ అండర్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటే వాళ్ళు ఏమేం లాస్ ఫ్రేమ్ చేశారు. మేడం యూనిట్ వైజ్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారా మేడం? నేను అందుకని ఇప్పుడే క్లాస్ మధ్యలో చెప్పేస్తున్నాను కదా మీకు, రాసేసుకోండి అవి. ఓకే ఓకే ఎస్, లెజిస్లేషన్ పాస్డ్ బై ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఇది మీకు చాలాసార్లు రిపీట్ కూడా అయ్యింది. మీకు చాట్ బాక్స్లో పాపం ఎవరు టైప్ చేసి పెడుతున్నారు, మీరు అదే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం ఏదో చేసుకోండి. ఓకే ఫైన్. యా so tomorrow evening 6 o'clock we'll have other class. Thank you all. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం.